Honorable Medard Lubega Ssegona akali amagwa avuddemu omwasi leero n'ayogera ensonga enkulu. Ategeezezza nti Mathias Mpuuga Nsamba mukwano gwe nnyo era bavudde wala bonna, naye ensobi tajja gibikkirira, ajja jjoogera nti nsobi Mathias Mpuuga Nsamba eno wakoze ensobi. Kasooto tufune omukulu Medard Lubega Ssegona akali amaggwa atubuulire ensonga zino zigenda kuggwa zitya era tulina zimaliriza tutya. Mathias Mpuuga Nsamba azeeyo ensimbi, yeetonde teyeetonda, era alina okuvaayo n'agoberera amateeka g'ekibiina, ennono y'ekibiina, oba talina kugigoberera. Katufune omukulu Medard Lubega Ssegona akali amaggwa ensonga zino tulwe bw'ali kyagamba. But that does not make him infallible that what he says the party has spoken. But two, even when the party speaks, I will follow the party if I am convinced that the party is right. When you mention that against one of my very own, yes, it is true, my brother Mathias is my very own. When he's wrong, I should be the first to say, you're wrong, and I will say it when he's wrong. The conundrum where we find ourselves today, I think, calls for the highest levels of caution and restraint from either party, that is the protagonists and the antagonists, because you must summon all your patience, summon all your conscience, summon all your brains to be at work, because we are at a point where how we handle this, you called it crisis, determines the future not only of the party, but the future of democracy in this country, because you're talking about organs of democracy failing, and we cannot allow organs of democracy to fail if we are to remain relevant in this country. For starters, the purported meeting that adopted a resolution asking Mpuuga to step down, were you part of it? Unfortunately, no. I received a call at 8:30. Noza mujjukira President Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine yawandika n'atutegeeza nti yayita olukuŋŋaana lw'abanene mu kibiina be yeesiga n'omukulu Mathias Mpuuga Nsamba boogere ku nsonga eno eyali eri mu mawulire nti yafuna obukadde 5. Bwe yabayita abajja Mwanga Kivumbi yajja, Honorable Betty Namboze Bakireke yajja, mukulu Medard Ssegona Lubega teyajja olw'ensonga ze zagenda okwogera wano. N'abalala bajja, ba Deputy President, Secretary General, omwogezi n'abantu abalala abalina abakukakiiko ak'oku ntikko mu kibiina. Mu lukuŋŋaana luno omukulu Mathias Mpuuga Nsamba yakkiriza nti ye ekikolwa kye yakola kyali kikyamu nnyo ekyokwegabira essente z'omuwi w'omusolo nga tewali kyazikoledde, era ne yeetonda olw'ekyo. Bwe yakyetonda ng'akikkiriza nti kyali kituufu, ate n'okukyetonda n'akyetonda, abaalimu ne bamusaba nti kati nno nga bw'otwetondedde ffe, kuba kirimu already mu public, abantu bali mu kukyogera, kigenda kufaananya erinnya ebbi ery'ekibiina singa kitukyanguyira. Genda abantu obeetondere, obabuulire 4 na 5 bino bye biki, byajja bitya okubeera bwe biti. Era bw'omala okubabuulira nga ensimbi ezo ozizaayo n'okulekulira olekulire. Mukulu Mathias Mpuuga Nsamba tannakikola ekintu ekyo, naye nga yakkiriza nti yensimbi yazifuna baziteesa, era n'akkiriza okwetonda. Kiba kitegeeza waliwo ensobi bw'aba yeetonda. Kale ki ekimugaana okwetondera bannansi bannannyini National Unity Platform? Kuba National Platform si ya Kyagulanyi. Ki ekimugaana okwetondera bannansi ffe
olwekyo ekyabaawo kino eno ensonga yennyini eyamazeewo FDC naye abakulembeze abamu abeeyita nti nno bo bakitalo ensonga ezimu tebagala zaadressinga nga bwe ziri. Lwaki tetwogera ensimbi zino zaali zaaki? Lwaki yali azeenyigiramu? Lwaki teyayogera nti nno twegabidde ensimbi? Ye lwaki ensimbi azeegabira nga zaake bamugobye mu kakiiko? Ebibuuzo bingi ebiri awo ne bano bannaffe abeeyita ba I know more, simanya ba intellectual, simanya lawyer, simanya mulamuzi, bo balowooza nno ffe tulina common sense. Ebintu ebimu bya common sense tebyetaaga kusoma bitabo. Omukulu ono Meda Lubega Ssegona teyaliiyo nensuubira nti Mpuuga yali yamubuulidde lwaki ayitibwa n'atugamba mbuno yali agenda mu kkooti. Kituufu kwolwo yali alinayo kkooti ne kasotudde bwagamba ku nsonga bamubuuzizza ekibuuzo kituufu meeting eno President gyayogerako Meda Mathias Mpuuga muyakkiririza nti nno ye ensimbi nazifuna era neyeenenya kituufu yaliyo yali mu mateeka teyali mu mateeka. Katuulire Ssegona agamba kikwekyo. Accepted, he said yes, I understand, because it is a case that determines a lot about the future of democracy, rule of law, and good governance in this country. The case was one of the micro-countries. So I was already robbed to enter the Supreme Court. So unfortunately I didn't make it. I thought that was an informal meeting because he didn't tell me the agenda. But from what transpired thereafter, my understanding is that it was an informal meeting of peers talking to each other to see a way forward and what the president presented to them. He told me, and I confirmed, he had sent me a WhatsApp at past midnight. So I was dead asleep and I didn't see it. Even by the time you called, you know, when you're going to court, you wake up with your mind focused. You were reading your file, you know, not to be caught on the wrong side of the law. So I was reading, I didn't look at the file and the phone. He sees WhatsApp inviting me. But even then, he did not have the agenda. So it was an informal meeting where colleagues would exchange views. And what I understand after the president's presentation, a section of the meeting advised Honorable Mpuuga to He was in attendance. To resign. Yes, he was. He was in attendance. He has confirmed. A section advised him to step down, and they gave him time to think about it. Now, when you advise somebody to step down, you're calling for introspection, and when he thinks he will not, he should not, he tells you. So he communicated the position to the president. Now, the president did not call another meeting, a statement. He decided therefore. That's how we went into where we are. Mukulu Meda Lubega Ssegona akali amagwa balina engeri gye batwisitingamu ebigambo lwakuba bagamba mbu balooya bannamateeka. Twogere ku nsonga enkulu, tuleke kwogera nti ogundi mukwano gwange, tuleme kuttira abantu ku maaso. Kino ekyo kyonoonye Uganda yaffe. Mukulu Ssegona akali amagwa kitange, ensonga eriwo ensimbi obukadde 5 yazifunanga ani? Ensimbi ezo zaali za bukozi bwaki? Yali azikoledde mulimo ki? Yali yakatuula mu ntebe y'emyezi 6 gyokka bwe giti 6 months, ne bamuwa ensententi za kasiimo nga bamusiima ki? Mweje emyezi 6 zaake nga bakamugoba emyezi 2 emabega. Bagobye zaake ate bayise lead of opposition bateeseza beegabidde ssente. Bambuza lwaki bwe banga byali byakusiimagana commission lead of opposition lwaki zaake tebaamuwa? Mbwe byali byakulabibwa mu maaso ng'emisango gye giwedde. Really? Mwe lwaki temwalinda ne muteesa mu maaso nga mumaze okusaavinga? Ebintu tebigatta ebya Mukulu Mathias Mpuuga Nsamba bye yakola. Meda Ssegona
lwakuba nti oli munnamateeka ogezaako okuwolereza client wo omulabise bulungi ne within you deep inside your soul you do believe Mathias Mpuuga yasamba yakola ensobi ate yensobi naye yagikkiriza n'agyenenya ne bamugamba teweenenye zaffe kuba abantu baategedde dda wabweru eri nti ensimbi zino zawanyisiganya emikono nze Kyagulanyi ngenda kubyogera nti agyessaali kyotaŋŋamba ko nti ne waliwo ensimbi zino na zino kati nze ngenda abantu kubagamba ki omusajja mu musaasire bantu mmwe Kyagulanyi yawaayo obulamu bwe amasasi nga gamuyita ku mutwe abaana bangi abamuli ku Lusegere battibwa Ashraf Kasirye Miracle ali mu Amerika bakyamujjanjaba omutwe gwajjamu ekibongo bwayiika abasajja bamukuba ekyasi Mukama yazabya Ashraf Kasirye okuba yali akyali mulamu sente zayattibwa banange abaana battiddwa abaana batulugunyiziddwa abaana bali mu makomera katoyinza kutuusa ku site ensansimbi nga kitumanyi mugaso gwazo ofuna omusaala bakuwa gratuity bakuwa ensako oyina budget kati zine ziri outside amateeka sente zaki mukulu Ssegona twogere ku sente zine ebitaano sitwagala twebuzebuze mbutuze kugera ku busente ebitaano no tetwogera ku sente ziri mu gavumenti ziriibwa twogera ku sente eziweebwa memba waffe zimuweebwa ku DUC tumanye ensimbi zalina okufuna tewali azikayanako abadde afuna budget nga leader of opposition tewali agyogerako abadde afuna ensako tewali agyogerako abadde afuna PDM tewali agyogerako abadde afuna gratuity buli mwaka efunibwa tewali ayogedde ku ebyo byonna kyetwebuuza zino ensimbi ezaateesebwa bazeegabire zaali zaaki awo we wali omulamwa banange ensimbi wezitobe zajja mu kibiina kya FDC mulwakuba mwagala okwebuzaabuza n'obutagala kujjukira ensimbi zajja ebukadde 3 nandala naziwa kano Dr. Kizza Besigye gye twamalidde ng'ekibiina kya FDC kisaanyeewo lwa kano Kizza Besigye kusirika nga abitegedde kati mwagala ne Kyagulanyi asirike mu kubanga muti okuswazibwa naye nga mukola ebibaswaza lwaki at the first place lwaki yali yetabamu eno meeting bwe bandi mugambe nti waliwo ensonga z'okwegabanya ssente yandibuza ssente tuzegabanya kuba bwe mugamba nti muli bannamateeka mumanyi n'okulabayo mulabayo webuza zino ssente muzimpa mu ddiiru ki ate ng'ensimbi muzeegabira nga zikoma ku mmwe tezigenda kugenda kubaddako nabo bajja kuzifuna singa bwe kyali kino ekintu kyandibadde kyangu okusolovinga naye tolina bwonnyonnyola abantu nti bakuwadde ensimbi z'omuwi w'omusolo nga tolina kyozikoleredde nti kubanga nakoze nnyo emirimu ne bansiima kyoga gwokoze nnyo emirimu okusinga abasirikale abasiba ku musana kyoga gwokoze nnyo emirimu okusinga abasuubuzi bano bajjako omusolo omuyitirivu emaali yaabwe ne bagibba ne bagitta ne bajola ne bagidingisa banaye tuddemu ak'obuntu tuleme kuleta lukwano wano olw'ekisirusiru olutuzize emabega omuntu ensobi mugambe nti nsobi era ne kati kyogere nti bane ndi protectinga kifaananyi image ya munnange nange naye ng'alina ensobi kati mwagala kulaga mbu President Kyagulanyi yasalawo obusazi omuwira mukulu Medad agambye mbu bamuwa advice ye okuzaayo ensimbi n'okulekulira n'okwetonda mbu naye nalaba nga talina nsimbi zagenda kuzaayo kati kyekyamugaana okuvaayo nannyonnyola ensimbi ezo zajja zitya okuziteesa zaali za bukozi bwaki kye baali bamwetaagamu bamugamba genda oyogere abantu babuulire amazima g'ensimbi zino ne bamuwa n'obudde essaawa 24 ekintu yali akimanyi tekyamugwako nti yali takimanyi yali akimanyi era yali alina okulowooza ngenda kukivuunuka ntya n'apanga emboozi bw'aba gipurezentinga eri abantu ekintu ne kiva mu mawulire n'ekintu kyali mu mawulire mwagala bagambe national platform buli lwaki batugamba abanupu nabo balya ssente abanupu nabo balya ssente kati Kyagulanyi asirikire ensonga ng'eyo ebintu byongera okutambula Mathias Mpuuga bamuwa ssente byongera okutambula Kyagulanyi asirise twabagamba ne Kyagulanyi wa ssente bano bajja okuba abasooka okudduka mu kibiina bagende bakole ekirala oba begatte ku kirala ekinaaba kizze nga kyamaanyi nga bamaze okusuula Kyagulanyi tetugenda kukkiriza mukulu Medad Ssegona
kwebuzaabuliza wano nga mumanya amazima mukulu munno yakola ensobi sente yazirya ebyo muza mu sente tazifunanga nga bateesa kuzifuna ensimbi ze bagamba ze beeteesa okufuna mu myezi 6 tozanga kati tebannaba kuzifuna ensimbi bazifuna n'obujulizi bwe bulinga agamba ensimbi yazifuna bino ebintu mujja byogera ne mujja kuswala Kyagulanyi omugamba asirika aye Kyagulanyi mmwe kye mutamanyi mukyalowooza muno mwe muli musimanya mbu omuntu ajja nga tamanyi bwakwataganya mu nsonga nga teyeebuuza tawabulwa naye nga kye muba mumanya kasita obanga gwe bwe wali oteesa okwegabira ensimbi toyina party member n'omugo wagambako kyokka ng'olina ewaka gy'ovudde n'ogenda n'okola ebintu byo kati ate kizze kitandise kuli ab'ewaka nti taata wammwe yabbye enkoko ya neighbor taata wammwe yabbye enkoko ya neighbor naye nga taata enkoko teyagireeta waka tetulabanga bwe tulya ku nkoko ne batulangira ffe muli babbi ba nkoko taata wammwe yaleese enkoko ewammwe taata enkoko gye bagamba gye wagundi wagitaddewa taata bannaye ekituufu enkoko nagiggyeeyo naye nagyokereza wali mu kasaka n'enjirya ne tumugaa kati nno zaayo enkoko y'abandi era obeetondere ate tokyali kitaffe kati nga taata agamba nze enkoko atuba nagimazeewo sikyagirina kati ngenda kugijjawa sijja kwetonda bantu mmwe banaye mutumaleemu amagezi temulina kye mugenda kusiiga muzigo ku muntu alya nguzi temulina kye mugenda kweka ku muntu alya nguzi ebintu bye bitumalidde obudde abaana b'abandi battibwa abantu bawambibwa nga tulimu ono saakaasi mukulu Mathias yawaayo ki bulamu bw'abaana yawaayo kiki kye yawaayo baze tulina kukkiriza kudda mu katembo oyo wa buli kadde mumalemu ono n'ennuupu naye abantu bagijjemu essuubi olwo mutandikewo akabiina yakalala olwo kafune vibe mudduke mu nnuupu mugende mukali Kyagulanyi asigalewo ng'alinga ekikonwa naffe nga tutyawo tulinga ebimongwa tetugenda kukkiriza banywanyi. We are not going to accept to be used by you hypocrites, by you ab'emilulu. Baguni mutusaasire tubawa nnyo ebitiibwa naye munatandika okweyisa bwe muti manye tebijja kutunyumira tetugenda kukkiriza mbere n'okutambula bweti nga tunudde butunuzi mukulu Medad Ssegona akali amaggwa mukulu Mathias mugwanoko muganda wo mukulu munno naye mwetereze muveeyo muwogera amazima nti banange ensonga yali ABCD Kyagulanyi kye yabasaba kyokka kyamusaba ajja abuulira ensi tebananga obwo ebitambula ensimbi ezo twatula ntuziteesaako bwe tuti bwe tuti ne tubikola bwe tuti ne bwe tuti naye sizifunanga naye olw'okubanga neetaba mu kuteesa ensimbi ezo mbukyamu ndekulidde bamulaga bukyamu bulimu ekyo bwakolebwa mu ekyo ne bamulaga nti kino kituswazizza kati nga olina okuzzaawo ekiswalo ekyo n'olaga responsibility nti bali nakikola mu bukyamu kino naye mu nsonyiwe n'okulekulira ndekulidde ne mulwokuba mwagala ebingi kati aba okuleka omusala gwa komishona n'eddiiro eziri mu komishoni alaba atise ekitiibwa kyange kale kasita watunze ekitiibwa kyo ffe situlinaako buzibu mutunde ebitiibwa byammwe ffe twagamba tugenda kubalabisa enwaffe tewaliyo bintu byakukweka byakulimbalimba bantu mukubanga wakitiibwa tusirike mukubanga ffe situgambwako mubanga okoze ensobi era mukole ensobi zammwe nga mumanyi mujja zeetikka twaligwe mugenda kuteeka mu nsobi zammwe tubeetikkireko emigugu gyammwe mumale okuzeeyo emisango mubbe emigugu gy'abandi ku kyalo mujje nga mudduka te mumale mugitikke ffe tugende mu nsobi zammwe tufune punishment ebibonerezo ku lwammwe tekisigenda kusoboka temukisuubirayo alamu alamayi katulize wano omukulu Ssegona katono tugende. Now, I have refrained and I decline to go into discussing individuals and blaming this and that, because that way you will not find a solution. I have only called for calm and restraint, but also develop... in itself, the meeting was irregular? No, it was not irregular. Or the resolution was irregular?
that was reported? There was no resolution. I have told you what I understand. They gave him, and he also exercised the option of thinking about it. And in responding, he said, I have not found myself at fault. When you tell me to refund the money that I have not received in the first place, you want me to go and sell my house and then bring the money in a showbiz that, like we saw my brother Kagabo carries a basket of money to say, I'm now bringing it back. Then the following day he says, no, I was not bringing back what I got from the speaker. I'm bringing money which was given to me by the president. Then the next day it's a different story. So the bottom line is, Matthias says, I decline to step down. I have not stolen any money. I have not involved myself in any corrupt practice. So I am here. Mr. President, take the decision that before I get to Imam Kasozi. Naye Matthias Mpuuga Nsamba lwaki mu lukiiko yali akkiriza nti yakola ensobi? Lwaki mu lukiiko lw'abatono yakkiriza nti yakola ensobi? Kuba bo baali bakulu n'abakulu banne, tewaliwo gwe yali atya. Baali Betty Namboze, Muwanga Kivumbi bantu be, Honorable Kyagulanyi muntu we, Lina Zedriga muntu we, Mama Jole Mugisa muntu we, Secretary General Ssegona muntu we, Jolo Ssenyonyi muntu we, n'abantu abalala bali mu meeting yali abatyako ki okubabuulira amazima tibanaye twabiteese byonna ssente saazifuna ne yakkiriza ensobi ye. Era ensobi gye yakkiriza gye baamugamba yenenye mu public enseeterere. Kati mwamuza mutogamba sente sizifunanga naye process yakolebwa gye tukondeminga. Lwaki yakolebwa? Tozifunanga fine, naye wali ozitemuteesa ozifune ku ddiiru ki awo wetuli. Temuleke tubuzaabuza bakulu, muleke tubuzaabuza bagundi. Muve mu biro sente anti tazifunanga. He has never received the money, so what can he take back? He sells his house and take back the money in ceremonial. Bino si byakuzannya mizannyo bataayi bange. Tuli bintu bya ddala. Process yakolebwa gye tuli mu kondeminga. Ne muteesa okufuna ensimbi. Kati mulinda tulinde ensimbi asooka azifune. Tukube engalo nti weewale Mpuuga ofunye sente. Nedda bakulu. Process eliminatisi we ziri baatula ne bateesa okwewezo sente oba tannazifuna oba yazifuna ne process yakolebwa sente ezo bazimuwa ku ddiiru ki. Wetumusaba yeetonde process agyetonde okugyetabamu nga teri mu mateeka. Agyetonde ate bw'amala okugyetonda process eyo nga talina sente zakuzzayo tazifunanga alekulire. Kuba already yakola dde ensobi. Muno zaake ali mu mitawaana yabadde alina okubeerawo. Gwe ate nojja newesooseka mu kifo kye neweeteseza sente. Naye mwe muloza situtegeera bakulu. Mwegyo emyezi 6 zaake oyo yafunira obuzibu ne batandika omusojja bamufulumye. Matthias Mpuuga Nsamba n'azinga emikono nga yayita eri nga bagenda batula ne bakamishona nga bateesa ensimbi nga basibira zaake ebweru. Kitegeeza yali mukulukwe olwagobesa zaake mu commission, kubanga yali alina powers eziteesa okulaba nga zaake eziremerako zakusigala nga ye commissioner ne yasinga emikono ye ng'ayita eri ebbali ng'agenda nga bateesa ne bali ba commissioner abalala. Kati mwe muloze mwagala ekyo tukiyite ki? Baguni muli bali bankwe. Toyinza kubanga olina mmemba wo gw'okulembera mwena muli ba kibiina kimu n'omusambisa ebbali nodda ne ba eneme bo ne mweteeseza okwewa ensimbi. Mwagala byo tubiyite ki? Ne bwe muloza tulina common sense. Zaake bamufulumya, gwe nga leader tolina effort gy'otadde okulaba zaake tavaawo naawe osirise. Ate in process nga bagoba zaake gwe n'oteesa n'abagoba zaake ne mwegabira ensimbi. Kitegeeza nti nno gwe wali mu lukwe olugyawo zaake. Banange bino ebintu bigazi. Muleke bitwala nga bya busente mbu teyabifuna. Ffe tulowooza nnyo ebintu bingi ebyetooloolera ku nsonga eyo. Nti lwaki baali batuuza meeting eno? Lwaki baali bateesa okwewa ensimbi zino?
lwaki zaake yagobwa awo ffe tuli ebintu bikwata mu ngeri ya mpolampola mune mwagala okulaga muno mulina ebitiibwa byammwe muli kati sente teyazifuna oba yazifuna batanazifuna process eno yali yaki gye baatuula awo mukulu Ssegona twagala omwebuuze ebibuuzo namwe mulowooze kimanyi bwe mutula wansi ne mukkalya naye gayi yakola ensobi akasente yakalya kati omudde niwagala okulongosa just ekitiibwa kyammwe n'erinnya lye naye tewakyali kyemutereeza guno omulembe gwa kulabisa tujja kulabisa Museveni n'abamukolera ne bakola nabo ne baalya nabo tujja kubalabisa tugenda ne bwoba waffe tujja kulabisa tebikyaliko muzannyo kuba banange tufa tuwambibwa mubeera mu maka gamwe ne mulinda nja genda mbawolereze naye nga mukulu Ssegona akoma kuwolereza banene bw'aba Kyagulanyi ng'amanyi tewajja kuba kamera ezimukwata ennyo ku Kyagulanyi bagamba yawolereza Kyagulanyi agenda n'awoza baba abaana abaawambibwa tagendayo kati mwe muli bammemba kyaba ekibiina nga baana abo abaawambibwa abaggyibwa e Busiro abaasibibwa abali mu makomera abaabuzibwawo mwogerako boogere temutekinga initiative nga mmwe bannamateeka kugamba nti katugende ku kkooti tubeerewo ffenna bannamateeka tukube ekintu kino abaana baffe babate ebyo tebibakwatako naye ng'ate mulimu okufuna musaala ku lw'abano abaana temulina kyemubagabira tatani kyebabeetaagako naye beetaaga eddembe lyabwe tulina kujjawo gye no Museveni si mmwe okugabana nsimbi bakulu so tumalirize ne kano says there is an ongoing blackmail campaign within the national platform. There are also questions about transparency. There's also an issue of a family group that is out to scuttle any kind of discussion about the future of the party. This bit. Well, you're asking a very, very good question. That's a very important and pertinent question of the wrong person. I didn't say that. You said it. You have access to him. Secondly, like I said, I am not here to inflame or to expand the fire. If anything, I'll do all within my means to extend the fire. But I also read the communication from Honorable Matthias Mpuuga. He said all that. With that coming from a deputy president, I think the ideal thing we would be doing is to say, wait a minute, we have all these issues. As a party, we need to sit down and now start addressing all those issues in the cabinet. Because you see, we are faced with a situation where we have the two most powerful men in the party. You have the party president and his deputy president. The two giants of the party. You have the president and his deputy, at least in the central region, which is listening to each other sometimes means self-denial. The business of somebody thinking, oh, I am powerful, this guy says I'm more powerful, is not going to take this party anywhere. I have never dedicated my energies to building individuals and making cults around. By good leaders that are able to understand how institutions run, how politics is managed, especially in the intricate times where we find ourselves, and not to glorify individuals. Anyone who thinks I will be pushing into glorification of individuals and magnifying the atom, I am out of that game. Ndowooza muwulira abasajja bano ekintu kye bazimba. Bino ebadde bajja bazannya emizannyo gyabwe kuva amabega naye nga situbabuukanga. Mukulu Ssegona akali amaggwa. Ensonga zino ze mulaba si zaani yaani. Kati mwagala okukitwala eyo. Naye nga tuzze mu reality nga mwagadde okukitwala eyo temulina kye muli as per now eri Kyagulanyi Center mu Robert Bobi Wine. Nga tuzze mu reality you are nothing as per now. Kuba abantu tebabaagala, tebabagula, mubadde omukulembere naye nga temulina gye mutwala nakyemalira. Kyagulanyi yajja abantu ne balaba nga alina essuubi, bamulinamu essuubi erigenda okujja wano nakyemalira.
ate ng'alina essuubi ebirwa okulwanyisa n'okulemesa ebyo ebibadde bikolwa nakyemalira enguzi namba emu. Mukulu Mathias Mpuuga Nsamba yali enguzi. Kati mwagala Kyagulanyi tamanyi how to run political parties. Naye nga mwabamanyi how to run political parties, mwasuula DP ne musuula Ssuubi. Byali byammwe, Kyagulanyi teyabiriimu, mwabisuula tebina nawe biri kati. Twalina abimanyi naye ate mmwe mukyaliwo. Kati mw'omulamu ogwammwe kusuula bibiina by'Abannayuganda ebyandibadde enkyukakyuka, mmwe ne mugenda n'ekipya ekiba kiriwo ekirimu omuliro. Ku mulundi guno situgenda kubakkiriza bakulu kuba tubalaba. Mbunze siriwo kuzimba bantu ba Katonda, mbwaliwo okuzimba kibiina tetuganye, naye nga bwe mwazimba kiriwa. Kuba mubadde ebbanga ddene Kyagulanyi yakajja nga bwe mwazimba kiriwa. Ebyo mweteekako olukomera olukungukungu mbufe tuli bakabi nnyo mu kuzimba nga bwe mwazimba ki. Banaye tubeere honest. Nga bwe mwazimba ki mukulu Medad Ssegona akali amaggwa. Mutulage eyo example nti twazimba kito kirabo kiri successful. Ne mwali mu DP wano go forward beja ne mugigendamu bwe yagwa ne mugivaamu. Kyagulanyi baze ne mujja mubuukira bubuukizi kizzeewawo nga mukibuukira naye nga mmwe mwazimba ki. You are about your own, your pockets, your stomachs, your families, nete muli ku Uganda. Twabategedde. Kati wakyali kye mugenda kutubuzaabuza mbunza muno nti to build gods, kings, twali agambye muzimbe kuba temunnawa kuzimba ku Kyagulanyi bakulu. Kyagulanyi bannayuganda bamwezimbidde. Mwe mwabuukira kintu naye abawe ku bannayuganda kye bamuwadde. Omuliro ogwo bannayuganda gwe baamuwa gwe baamukoleeza n'ayaka. Mwayaga nammwe agubayoko mwake. Agubawaddeko mwase. Kati mulowooza mbuno muli b'amaanyi nnyo. Mbwera muli mu competinga naye kuki. Banange muleme nnyo kwerimba. Muleme kutunuulira nga babawadde ebifo ne mulowooza nno Katonda mukikinadde mufuuse ba kitalo temunnaba bataayi bange. Mukoze ebbanga ddene mbadde okuva mu Bwakabaka. Medad wali w'amaanyi mu Bwakabaka, wali mumyuka wa mwogezi wa Katikkiro Mayiga. Wali w'amaanyi ku mulembe ogwo singa bwe tobwasigala singa twesiimye. Ne bwe mwajja mu by'obufuzi nammwe obwongo bwammwe bwafuuka corrupt ne muyingira mu kwagala ensimbi ne muva ku mulamwa kati munoonya we mufunira. Kye munoonya kyokka. Naye nga kye buba mumanya Bannayuganda baagala kujjako Gen. Museveni. Bannayuganda bali mu kubonaabona bantu bange. Mwe ekyokulowooza muno mujja kuyimbirira Kyagulanyi muno n'erinnya lye mbu yeefula wa kitalo mbwa ekibiina akikulembera bubi. Lwaki mumanya nti ekibiina akikulembera bubi ng'amaze bagamba ku nsobi zammwe? Toyinza kulya nguzi noyagala bakweke ololokowane nti omukulembeze waffe ekibiina akikulembera bulungi. Olaba teyanjogeddeko nga ndidde enguzi. Ng'ekibiina kifa kigwawo kivunda. Musubire nno ffe tugenda kuddawo tuteeka ebibungu ku ngulu. Naye nga muli mukono na kibiina, muli mukono nasuubirya Abannayuganda. Bannanga abantu bafudde ku bannuupu. Kati mwe temugenda kuzanyira ku musaayi gw'abaana, ku musaayi gw'abantu olw'okuba mmwe ebimulina ebigendererwa ebyammwe. Simanya mweyita baabitiibwa, simanya mweyita muno waliwo abeefudde. Tewali wano, tewali giant wano mu national platform. Ffenna twenkana, tewali giant zammwe. Kyagulanyi Mukama yamuwa wiiki abiri nti atukulembere, just a leader tukulembera. Mathias Mpuuga abadde lwaki bujota Mukama tamuwa kati kutukulembera. Akyagamba akulembera kati nga Kyagulanyi atandise ennumpu nti mwalina okukulemberera. Nti kati yewe yawo akitalo nyumbu nasobola kompitinga ne Kyagulanyi nga naye ng'olaba kisoboka. Gwe bubigatta bwotulawo ti n'ogatta n'opima n'oteeka ku minzaani n'opima n'owaayo wamu bwoti. Olaba birinaku wadde akati nnyo webisinkanira. Kale mutuswaza bakulu mmwe. Butuufu abantu bano bulijjo tubalaba boogera naye nga abantu bano tebaliiko alaali. So President yayimba nti ne bannabyabufuzi nabo be mulaba eyo opposition tusuubira etuyambe naye naye tukolamu musimbi be bano batukolamu bukozi musimbi tebali ku reality kujjako Gen. Museveni wabula mutumalamu amaanyi ate mutuswazizza. Ffe tubafuddeeko
mufube nnyo omwetereeze nekita kigenda kusoboka kuba kyo kyawedde ne bwe munayogera emirundi 1000 temugenda kutereeza kino kuba titwagala bali banguzi mwalidde enguzi ate buli awolereza omuli w'enguzi aba muli wanguzi bakale mweyagale muli enguzi mulowooze nti ffe tujja kuba kwekambiwa waatiro nga General Museveni kyabadde ajja akola buli ali enguzi ng'amuteeka wano ali enguzi ng'amuteeka wano ng'amushiridinga ng'eggwanga lyongera kufa ali mwagala Kyagulanyi atandike bya Museveni tekigenda kusoboka abantu bange bw'oli enguzi nga tukulabisa mida nayo tunaamanya nno mu Kosase waliddeyo enguzi wali wakulabisibwa era beerayo ng'okimanyi nti keganaavaayo wegati nti waliwo yakuwadde omusimbi oiso obeeko by'okwekakweka aganyawo tujja kubyogera kati buli mukulembeze wenna gy'oli ng'obadde olina akalimangomya omululu kimanye siba omululu gw'oku mukondo kuba oli wakulabisibwa tebikyalimu bino kusaaga tewakyali muzannyo mu bino ebintu panange tukooye ebintu ebimu kyemuba mumanya twagala kulaba ggwanga laffe nga likyuka kati tunakyusa tute eggwanga mu kutula ne Museveni bisenge ne mulya ssente bwe bagambako ebirayokoza mboyo bayampalana kubanga mbadde ngenda muvuganya kuvuganya kuki ddala nga nammwe mutuulaawo kale muli ku caayi wammwe munywa oba muli ku mineral water wammwe munywa kati nga mukulu Mathias Mpuuga avaayo nze kati Kyagulanyi oyo kati nze nina ettaala nze kati Abannayuganda baagala nze how pana tubeeremu muleme kukonya bintu bwe tuba nga tulina omukulembeze nga yakutte ettabaaza nga tulaba amaanyi gakyali mutumuleke agende ate twewala emize emibi ku lugendo lwe tuliko singa ne mu nsiko General Museveni bwe yali ng'alwana nga bana balala baatandika okuleeta amalala ali kati nze bampadde obwa General nange nze nkwate mundu ya Museveni kati nange Museveni ono mmusobola ngenda kumugjawo nze nkwate mundu singa Museveni yawangula singa abantu abo bakakuluka bwe kafuga eggwanga lino ne kati mwe gabaleme okutreasuringa Mukama kyabadde kyemubadde mutalina kyemunoonyeza ebbanga eddene mu kitreasuringe mukole ebikiprotectinga mutandise kwepikaapika mukati bambaddeko obusirikale busatu bwentambula nabo n'akamotoka ka liidikka mukati nange nsobola Kyagulanyi kyogamba Kyagulanyi abantu okumwagala asobola kufuna liidikka yasooka kubeera leader of opposition temulwaki obwongo bwammwe tebulowooza eri sinakyo kyajjabuzika nagamba gwe Musa gwogenda okutaasa Bannayuganda tebyali byakwepimapimamu kanange nfuuse w'amaanyi ero bano ambagala nnyo mwenna abaliko mwebali kubaako Mukama Katonda nsaba abankuumire tujja kuba tuddamu tugambe bwana bakkiriza Ddunda Lugaba Namugereka President waffe tumusabire kuba baana abasajja balina agatima agatategeerekeka balowooza nti balina kuba bo nate Mukama yabamma munange Mukama atakuwadde kintu gumira ne kyolina oleka oli gwe bakiwadde akitambuze mweraba